ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு ஹோல் ஃபிஷ்ஷை வந்து அப்படியே நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிடிச்சிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணது. ஓகே, வாங்க சாப்பிடலாம். முதல்ல லைம் எடுத்து ஸ்க்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, திருப்பி ஃபுல்லாக லைமை ஸ்க்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சாட் மசாலா லைட்டாக போட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த டேஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷோ டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அது ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷுங்கிறதுனால டேஸ்ட் இனி அருமையாக இருக்குது. கைஸ், ஒரு செட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. கைஸ், செமையான டேஸ்ட்டு, சூப்பரான டேஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக நம்மளும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணனால அது இனி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ லைவாக ஃபிஷ்ஷு பிடிச்சிட்டு வந்து நம்ம வச்சனால அது என்ன இருக்குன்னா, அந்த லைவ் ஃபிஷ்ஷோட அந்த டேஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள், அதுவும் வந்து பக்காவாக வந்து செட் ஆகிருக்கு. என்ன சொல்கிறது, வார்த்தையே இல்லை சொல்கிறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு வந்து டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் இதே மாதிரி சூப்பரான டிஷ்ஷோடு நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, அது வரைக்கும் ஸ்டே ஃபிட், ஸ்டே ஹெல்த் and spread love. Okay, bye.